హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మై ఇన్నర్ థాట్స్ బై స్వాతి. మీరు నా క్లే జ్యువెలరీ మేకింగ్ వీడియోస్ చూసే ఉంటారు కదా. అందులో నేను యూజ్ చేసే క్లే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో నేను చూపిస్తున్నాను. ముందుగా మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మాత్రం మోగించడం మర్చిపోవద్దు. వన్ కప్ కార్న్ ఫ్లోర్, కార్న్ ఫ్లోర్ ఎంత క్వాంటిటీ అయితే తీసుకున్నామో వైట్ గ్లో కూడా అంతే క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి. నేను ఫెవికాల్ తీసుకుంటున్నాను. మీ దగ్గర ఏ వైట్ గ్లో అవైలబుల్గా ఉంటే ఆ గ్లో తీసుకోవచ్చు. Two spoons baby oil, one spoon vinegar or lemon juice. దీన్ని వేసుకోవడం వల్ల మనం క్లేని ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. వైట్ అక్రిలిక్ పెయింట్ హాఫ్ స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను. ఇది మీ ఇష్టం, మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. క్లే అనేది డ్రై అయిన తర్వాత వైట్గా కనిపించడం కోసం వేసుకుంటున్నాను. మీరు పర్ఫెక్ట్గా క్లే తయారు చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మనం దీన్ని స్టవ్ పైన పెట్టుకుందాం. దీన్ని మనం లో ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకోవాలి. అలాగే కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ ఉండాలి. క్లే అనేది ఎప్పుడైతే ప్యాన్ నుంచి సపరేట్ అవుతుందో అప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న క్లేని మనం బాగా ఒత్తుకోవాలండి. మనం ఎంత బాగా దీన్ని ఒత్తుకుంటే అంత సాఫ్ట్గా వస్తుంది. క్లేని ఒత్తుకోవడం కోసం ప్లేట్కి ఆయిల్ అప్లై చేస్తున్నాను. క్లే కుక్ అయిన వెంటనే వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఒత్తుకోవాలి, లేదంటే అది గట్టిగా అయిపోతుంది. కొంచెం అంటుకుంటున్నట్టు ఉంటే కార్న్ఫ్లవర్ వేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మన క్లే అనేది గట్టిగా ఉంటే కొంచెం గ్లూ యాడ్ చేసుకోవచ్చు.
వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఒక 10 మినిట్స్ పాటు ఇలా చేస్తూ ఉంటే మన క్లే అనేది చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది. ఇలా తీసేటప్పుడు సాగుతూ ఉంటే మన క్లే అనేది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందని అర్థం. క్లేకి ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని ఎయిర్ టైట్ జిప్ పౌచ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి 1 ఇయర్ స్టోర్ చేసుకున్నా సరే చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది మన క్లే. క్లే ప్రిపేర్ చేసుకున్న వెంటనే కాకుండా 24 అవర్స్ తర్వాత చూస్తే ఇంకా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. ఏదైనా హోమ్మేడ్ క్లేతో మనం జ్యువెలరీ చేసుకున్న ఫ్లవర్స్ చేసుకున్న అది డ్రై అయిన తర్వాత ఒక 30% వరకు అది చిన్నగా అవుతుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. ఫైనల్గా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మాత్రం మోగించడం మర్చిపోవద్దు.